இப்போது நான் யூஎஸில் இருக்கேன். அண்ட் இங்கே சில கார்ஸ்லாம் வாங்கினேன். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 500e. இது வந்து இங்கேயே வாங்கினது. ஸோ ஐ தாட் இட் வில் பி நைஸ் டு first time let me do the uncarding and then we'll share the other cards also which I have bought here. And then I'm planning to take some videos from the Walmart or other places where I found it. Wow, this is nice, a very detailed one. Hot Wheelsல இப்போ இந்த ரேஞ்சில் இது வந்து ஆக்சுவலி 1.25 $1.18 ஆச்சு. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 100 to 110 rupees இந்தியன் இதில். எஸ், ஓகே. ஸோ அண்டர் சைடில் வழக்கம் போல் ரொம்ப ப்ளீனாக கொடுத்தாங்க. பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த முன்னாடி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து சம்திங் நைஸ். ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. திஸ் இஸ் நைஸ் actually. The green color is just wow. I mean, if you can see the nice color. Okay, so tomorrow I'm going to uncard the let's see what I can do. நான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக சில கார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன். Apart from that, I'm planning to uncard this one. So if you guys like this video, do like and comment what you want me to do. See you guys, and do subscribe to my channel. Bye.